ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಗೈಡೆಡ್ ಇಮೇಜ್ರಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಧಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆ್ಯನ್ event or a situation which is slightly disturbing, slightly traumatic, which is in our memory from the past. And in today's guided imagery, I would like to show how can you get over this process, how can you get over the previous traumas. ಇವತ್ತಿನ ಧಾರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ನೋವು ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಅಥವಾ ಧಾರಣವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಪೇಯ್ನ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಮಾ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳದ್ದು ಅಥವಾ ಘಟನೆನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ 0 to 10, ವೇರ್ ವುಡ್ ಯು ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಬಲ್? ಒಂದು 0ರಿಂದ 10 ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಘಟನೆ ಯಾವ ನಂಬರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಂಥ ನೋವು. ಇಫ್ 10 ಈಸ್ ಪೇಯ್ನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ 1 ಈಸ್ ಟಾಲರೇಬಲ್ ಪೇಯ್ನ್, ಇಟ್ಸ್ ಇರಿಟೆಂಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್. ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಒಂದು ನೋವು, ಇಟ್ ಬೈಟ್ಸ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಫರ್ಗೆಟ್. ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ ನೋವು, 10 ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದಿರೋಂಥ ನೋವು. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ನೋವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೇಂಜ್ ವೇರ್ ಹಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾಮಾ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಇರಿಟೇಷನ್, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ that he or she is going through. So if 1 is mosquito bite, ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿರೋ ಒಂದು ನೋವಿಗೆ, ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, 10 ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದಿರುವಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ದ ಪೇಯ್ನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬೇರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿಂಗರಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ 10. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಈ ಧಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3, ಪಿಕ್ ದ range of 2 or 3, something which is disturbing, but not disturbing so that you can't work with it right now. You can use this modality over a period to even work with those traumas which have caused pain at 10 degree, number 10 level of trauma, which is not tolerable right now. You don't want to deal with it right now. You can use this technique even there, but for now begin with something which is 2 or 3, something where you had a minor conflict, minor argument, minor irritation with someone. ಈ ಧಾರಣ, ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ 2-3 ನಂಬರಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಧಾರಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಈ ಧಾರಣದಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೂಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. One more thing, if you have the attitude of saying, why does this happen to me always, ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧಾರಣ ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ವೆನೆವರ್ ಯು ಸೇ ವೈ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಮೀ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇವೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಮಾ, ಆ್ಯಂಡ್ then work with that trauma, and then keep working with it until every single traumatic past is kind of reduced. ಈ ಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಈ ಧಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡಿ, ತೆರೆದಿಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಜಾಗನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಚೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಓಪನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, somewhere else where you can fix your gaze so that you are not being disturbed by the movement from the external environment. So with that,
think of a event think of an event where you can grade it somewhere between 2 or 3. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ 2-3 ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಾಸ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ month was it approximately. Think of the people around you, who were around you when you went through that disturbing event. Think of the place, where did you have this traumatic experience. ದೇಶ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಲ ಹೇಗಿತ್ತು, ದಿನದ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದು ವರ್ಷದ ಯಾವ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳ ಯಾವ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಪೀಪಲ್, ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದರು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ, ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ದೇಶ, ಕಾಲ, ಜನ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದರು. ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಆ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಮರಿ, ಈ ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡು ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಮೇಜಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಮೇಜಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆಯಾ, ಕಣ್ಣು ಸೈಡಲ್ಲಿದೆಯಾ? ವೇರ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್? Is it right in front of your eyes? Is it to the sides of your eyes? Is it above? Is it below? Is it a static image? Is it a dynamic moving image? ಆ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಥರ ನಿಂತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಥರ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್? ಆ ದೃಶ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಥರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಅದು ನೀವು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೌಂಡ್ಸ್? ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್, ನಿಮಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಆ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್, ಪಿಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ಪಿಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ 2 or 3 ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಇರಿಟೇಷನ್. 2-3 ಅಂಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗೆ 2-3 ಅಂಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೃಶ್ಯನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಶಬ್ದಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳಿರ್ಬೋದು. This process of thinking involves a vision or an image process. It can involve sounds where you're thinking in sounds, or it could also involve a physical sensation happening in different parts of the body. Now, whatever is happening, it can be one or it can be two, it can be all the three. It doesn't matter how you think, but observe the process of how you're thinking. ಆಲೋಚನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದು 1ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, 3ರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ 3ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ನೌ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ or whatever you are processing in your mind, you are reducing the intensity of the color of the image, intensity of sound, and intensity of sensation. Imagine there is this beautiful knob. Just by turning the knob low, you can reduce the sensation of, or the colors, reduce the sounds, reduce the sensation happening in the body. So
Imagine, just imagine this. All you have to do is just turn the knob, rotate your hand, and turn the knob. And the sensation increases on one side. On the other side, the sensation decreases. ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ನಾಬ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರದ ಒಂದು ಈ ಸೌಂಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಯು ರೊಟೇಟ್, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಲರ್ಗಳು, ಈ ಶಬ್ದಗಳು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಬನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿಕ್ this knob now, play with it. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿ, just imagine all the colors, everything brightens. Turn the knob to the other side, all the colors, all the sounds, all the sensations reduce. Increase the knob, reduce the knob. Now look at the whole image from front to back, from back to front, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಮುಂದೆಗೆ. ಆ ಪೂರ್ತಿ ಘಟನೆನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಫ್ರಮ್? Where did the event end? Just look at the entire event happening. Now, make the event go faster. Now imagine there is this second knob which can make it go forward, make it go backward. ಇನ್ನೊಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಘಟನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ play the game of this event being run through in your entire thinking process, forward and backward. When did the event begin? How did it end? How did it end? Go forwards, keep going, keep looking backwards till the point of its beginning. You don't have to think what you should have said, what you should have been like. Just look at the event. ಆ ಘಟನೆ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Go forwards, come backwards. ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್, ಪಾಸ್ ದ ಸೀನ್. ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೀನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೌಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೌಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಸೇ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ನಾವು ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಗಜಿಬಿಜಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ವೆನ್ ಯು increase the speed of any video, the entire sound starts to get jumbled. And same thing when you rewind it in extremely high speed, the sounds get jumbled. So just do this to the imagery, that thought process or the event that is disturbing. Just do it to this. And then as you keep the image there, imagine there is this third button which you can make the entire screen become brighter, 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 as if it's bright light like a sun. ಅದರದ್ದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ. ಆ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ಸೀನ್ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್ ಅಗೈನ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಆ ಪೂರ್ತಿ ಸೀನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಬಟನ್, ಮೂರನೇ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೌಂಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, imagine as you press this button, the entire sound becomes so loved. It becomes like a big bang, bang. It's like a blast of a cracker. And you press the button again, the entire sound becomes zero, dark, nothing. Same thing with the sensations that you feel in your body. It enhances so much, and then it becomes blinding experience of sensations. And then you press it again, it becomes absolutely no sensations. Once you play with the entire memory a few times, what you can do is entirely make this image completely dark, reduce the volume completely to zero, reduce the imagery completely to nothingness. Again, increase this colors, make it bright, make the sounds really loud, increase the sensations that you're experiencing in your body, enhance it to maximum. All of this is nothing but
an experience that your mind has chosen to give you. The event has happened, but this event is a memory which you can play with. Do not allow the event to guide your present. In that entire event, who did you become? ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರಿ? Did you become a person who is filled with pain, sadness, guilt, shame, misery? ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರಿ? ನೋವು, ಕೋಪ, ಅಸೂಯ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ್ರ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು who you have become from the event is being carried because of this event. ಈ ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಾ? Do you want to be the person that this event has made? Because the moment you become that person, you will increase many more such events around your life, because it must satisfy your identity, your personality. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಿರಬೇಕಾ? ನೀವು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. So, allow this event to be just another event. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಲವ್. ನೀವು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇರುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬಹುದು. ಘಟನೆ ಆಗೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗಬೇಡಿ. Don't change your personality because of the event. You can use this technique. Begin with something simple, and you can process your entire life for all your traumatic, disturbing, painful, irritant events, and emerge a person filled with love and joy. Events shall remain as an event. You shall remain somebody loving and joyful. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಘಟನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಲಿ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬನ್ನಿ. ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡಿ. ಡ್ರಾಪ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ how many events could you actually get over, and do this exercise multiple times for 1 day, 2 days, 3 days, for all your past, all your traumatic past. Get over it and be a person filled with love and joy. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ I would like to sign off. Take care. Let the grace flow.